it or not, there really is. I mean, one of the crossovers is in fact Uncle Sam himself, right? Or Uncle Son of Sam, if you want to use the terminology of Berkowitz, which there is some evidence to suggest that perhaps there was another layer of cult involved in the Berkowitz situation. If you look at the research of somebody like Maury Terry, for example, or Dave McGowan. Yeah, there's a lot of that MK Ultra stuff that runs parallel to like Manson and all these other things. You're right. McGowan was the person who did the most profound work on that, the Laurel Canyon series. That whole idea of connecting the psychedelics and the military-industrial complex and all sorts of other untoward activities that were going on out there, like really, really counterculture, like against our culture. Yeah, exactly. In fact, I've been just surprised, even kind of already knowing some of that, diving deeper into that the last month, to find so many people that you wouldn't expect were actually known members of MK Ultra. For example, one of the famous serial killers who went on to start his own dungeon cult, Gary Heidnik, was a known participant in the MK Ultra experiments. He underwent a profound transformation after his volunteering during his military service for those experiments. Everybody probably has heard of, especially in these circles, right? Theodore Kaczynski volunteering for being in MK Ultra. A lot of people don't know that the mobster himself, Whitey Bulger, famously underwent participation in MK Ultra. And it looks like, although I haven't totally confirmed it with Berkowitz, but there is, I have dug up archive news clippings talking about Berkowitz having a change of personality when he took LSD during his military experience. So granted, he could have been doing that when he was, off base or whatever, but it's also very plausible that he was doing that while he was in his military service. It's the right time frame of when a lot of these guys did have specific connections to MK Ultra. And also the evidence that relates to the Phoenix program, with many of these guys being involved directly in that, especially figures like Arthur Shawcross seems to be a pretty clear example of a serial killer who had a Phoenix connection. And then Wayne Williams is a famous black guy serial killer who claimed to be a private contract assassin for the CIA. When we look at entities like Murder Inc. underneath Albert Anastasia, the famous mob head, he had a guild at one time of 100 or 250 contract killers, and many of these contract killers were responsible for multiple murders, some even up to 20. In the case of the famous FBI informant Joe Bellacci, who flipped and was the first informant to really give a lot of information on the workings of the mafia to the FBI. Well, in the case of him, he had supposedly claimed to kill 20 people. So you can see the clear overlap between intelligence agency contracted assassins, guilds of assassins that the mafia calls on, and then people who participate in government programs to train them to be killers, such as the case of the Phoenix program, as well as this. I had totally forgotten that, and this was in Dave. Die auf Discord. Ich mache jetzt hier das Mikro aus, weil ansonsten habe ich auf YouTube Echo. Deswegen müsstet ihr YouTube gucken. Ihr könnt dann bloß über Discord mitreden, irgendwann später, wenn die Diskussion losgeht. Deswegen, und für alle anderen, ich habe mir gerade den Film Black Widow komplett angeguckt und es sind ja wirklich alle Themen drin. Vom Roten Ring, über die entführten Kinder, die du so lange brichst und dann neu aufbaust aus seelenlose Kampfmaschinen. Ohne Empathie, ohne Mitgefühl, wie sie halt so sind. Wenn du das Ganze dann noch mit Camp X, mit der NATO-Konferenz, mit der Firma, mit dem Deadpool, mit dem Murder Inc. kombinierst, über das Phoenix-Program, bei Onkel Sohn von Satan Sam und eine Stadt im Himmel, ein Vivana Moonraker-Style noch kombinierst mit einem manchurischen Kandidaten, ist ja logisch. Did you see the Red Queen? Ihr kennt das ja, ne? Dann wird es spannend, weil die Stadt über den Wolken und der Rote Ring, alles zusammen in einem Film. Sie können Kriege stoppen und Frieden machen. Sie können Attentate jederzeit. Programmed to kill. Deswegen entführen sie doch genetische Kinder. Deswegen wollten sie doch den Gatecode haben, um bestimmte Fähigkeiten von Kindern zu kombinieren. Zu einem Mutant X, wie sie es dann mal nannten bei X-Men. Ja?
Und alle Fähigkeiten von dem und dem und dem in einen super, weil sie wollen ja einen Gott erschaffen. Einen neuen Gott, den sie halt kontrollieren, ohne freien Willen. Und da ist das alles natürlich praktisch. Ich rede ja immer von diesen russischen Ausbildungslagern der russischen Sparrows, also wo James Bond immer mit seinem Penis Frauen vergewaltigt, um Geheimnisse vom Russen zu bekommen. So haben die Russen ja Brüste, die mit bionischen Becken in Kombination, also diese Sparrows, ne? Und die können dann Geheimnisse aus der NATO rauspressen. Und da gab es ja ein Ausbildungslager. Und genau darum ging es halt in dem Film Black Widow, um das Ausbildungslager der Sparrows im Endeffekt, oder hier nennen sie es Black Widows, ist aber im Endeffekt dasselbe. Ja, es ist im Endeffekt dasselbe. Kinder von der Straße gibt es mehr als genug. 1 von 20 überlebt die Prozedur. Der Rest wird dann gegessen oder zur Haut gemacht oder getrunken. Ihr kennt das ja. Ne? Epstein-Style. Der rote Ring ist auch noch mit dabei. Und das alles für Attentate, Auftragsmord, Revolution starten. Ganz spannend. Chip im Kopf. Das wäre zu einfach, ne? Konditionierung über die Pavlovsche Bell mit biochemischer und Frequenztechnologie, um dann bestimmte biochemische Prozesse auszulösen, die dann Dinge auslösen wie, ich reg mich nicht mehr auf, ich rebelliere nicht mehr, ich lasse es über mich ergehen, das ist doch alles toll, das ist doch wunderbar. Jedenfalls biochemisch in deinem Kopf. Weil ob du jetzt nur Sex hast oder ob du nur im Kopf mit biochemischen Prozessen Sex hast, ist doch für die scheißegal. Du setzt dir eine Google-Brille auf und dann bist du virtuell dabei. Wir hatten das gemacht als erster. The Red Scorpion, The Red Guardian, die Jesuiten, die Illuminaten, Lucifer direkt, über Auschwitz, zu Corona und Bill Gates. Das ist der rote Raum, wie er schon immer existiert. Von der roten Pest direkt über den roten Drachen, ihr kennt ihn ja, direkt zum Vatikan. Wenn man das immer verstanden hat, dass der Puppet Master es geil findet, als die unbekannte Macht, als die dunkle Hand, wie sagt man, die schwarze Hand und der schwarze Block sind wir die, die es ausführen, aber the Invisible College und the Invisible Hand und the Invisible Force, also die, die bisher nie greifbar waren, bis Trump kam und sie zum Telefon griffen, die haben ja bisher die Welt regiert. Und dass der Film so endet, dass der Bösewicht eine Stadt in den Wolken hat, war sofort mein Gedanke an China. Dort ist da auch spontan mal eine Stadt über den Wolken aufgetaucht. Und die haben gedacht, ist Hologramm. Aber was wäre denn, wenn einfach bloß mal das Schutzschild ausgefallen wäre? Die Option besteht ja auch. Und dann kommen wieder die Stürme, wo man denkt, was ist denn das für ein Sturm? Da kommen Blitze raus. Ja, fliegende Stadt. Das ist fast wie Moonraker. Das von vornherein auszuschließen wäre fatal. Aber welche Möglichkeiten hast du, wenn du das Ding erobert hast? Boah, wenn du es dann benutzen kannst? Weil der Film endet ja damit, dass alle Schwarzen sich der Weißen anschließen. Weil die Weiße die Schwarze von der Roten befreit hat. Denn die Schwarzen und die Weißen haben vor 1000 Jahren gegeneinander gekämpft, ohne zu merken, dass das Rote eigentlich das Problem war. Jetzt sind Schwarz und Weiß wieder gemeinsam, wie Godzilla und King Kong, im Einklang gegen den Vatikan oder hier den mechanischen Godzilla wie im letzten Film. Oder wie hier gegen den Bösewicht mit dem roten Ring. Und immer wieder führt es über Mengele, zu Illuminaten, zu Jesuiten. Das sind immer dieselben Adrenochrom-Boys. Did you see the Red Queen? Nee, die Rosen sind jetzt weiß. Das Ding ist durch. Gut, damit ihr das besser versteht, im Einklang mit wahren Projekten, weil das ähnlich ist der Film. Aber der Film kam erst jetzt. Jetzt machen sie es zur Fiktion, aber es war eigentlich real, bis der Film rauskam. Ja? Jetzt sagen sie alle, ja, das hast du am Fernsehen gesehen. Nee, das war direkt auf der Akte. This book to give them credit, but I had forgotten about this NATO conference where a Dr. Thomas Nerut back in the late 70s, early 80s. I have the news clipping here somewhere. He had given this speech on the Navy finding and profiling narcissistic psychopaths and killers to participate in their social
engineering psychological warfare program. They don't release the details of it, but Professor Nerut assures you, don't worry, we're not training assassins. We're just taking these crazed serial killers and using them for undefined mind control experiences. But I promise you, we're not using them as assassins. Just take my word for it. So yeah, I mean, in situations like that, when we have like defined, evidence of Navy officials admitting this, I mean, there is hard evidence for that. And I don't believe him when he says that they wouldn't create assassins. We know in many cases that they openly have created assassins. So anyway, that's just, I'm rambling, but you get the point that that's kind of the new rabbit hole I've been in for the last month. Camp David, the presidential retreat. Und der Witz war, jetzt habe ich wieder vergessen, das Mikro anzumachen. Aber auf Telegram habe ich es nochmal aufgenommen als Tonspur. Könnt ihr euch nachher nochmal anhören. So, und den Rest könnt ihr ja lesen. Deswegen kein Stress. Ich glaube, ich darf heute nicht mehr stressen. Wir haben schon längst gewonnen. 1700 Jahre Krieg sind vorbei. Die rote Rose hat verloren. Weiß und Schwarz sind wieder im Einklang. Rot wurde gedeutscht und nicht mehr pharaonisch. Die wurden beerdigt. Und in der Russe jetzt noch im Irak irgendwas entdeckt, weil es so alt ist, dass die gesamte Geschichte neu geschrieben werden muss, was dann irgendwie dazu führt, dass über Moskau zurück nach Berlin der Ursprung der Menschheit irgendwie hier und so. Also, ich will nicht zu viel spoilern. Wir haben ja das Ostergeheimnis schon gelöst. Aber der Rest der Welt rückt gerade nach. Deswegen habe ich die Theorie schon rausgehauen. Und jetzt kommen erst die Fakten dazu. Das macht es ja gerade so geil. Gut, geht weiter. Was an assassination training camp, and so was Camp X on the Canadian border. X, exactly. Yeah, and Ian Fleming and all the Anglo-American X2 and double cross. But that doesn't exist, Richard, because even though there is a program to recruit and profile psychopathic serial killers, it's not to use them as psychopathic serial killers. Yeah, so they just run assassination camps. And then the next point I was going to add is last night I caught part of Errol Morris's Wormwood about Dr. Frank Olson and the MK Ultra experiments and how the CIA, like, they pushed him out of a window. And it's a really interesting telling of the story. It's interesting. But what I also found interesting is in some of the theatrical presentation of that movie, there's like historical footage in there. And what I saw the 8-ball. So I've been learning about the past couple of weeks, biological warfare, and these type of topics were coming up. And then my buddy Tyler had it on his podcast. He had all this historical stuff about germ warfare and these sort of things. So I heard about this big aerosol containment unit. But last night I saw footage of men strapped their faces into it. Like they would be buckling your face up and they're like, we're going to release this thing and see what happens to you. And so to hear about it from the audiobook and a podcast was one thing. And then to see that footage in that movie last night, I was like, that's so they train assassins, they test chemical weapons, they do all this stuff, but they wouldn't combine the chocolate with the peanut butter and make the Reese's, even though that's how they overthrow countries around the world and take care of their enemies and this sort of thing. Right. Well, yeah, I mean, I never previously put much time into researching the JFK thing, not because I believe the government story. It's just that it wasn't really anything that particularly piqued my interest. But then when you get into the relationship between the CIA and the mafia, you will inevitably kind of be forced into looking at the background connection between the way that the CIA, for example, has contracted the mafia to do killings or assassinations at times. In fact, there's multiple famous examples of this with Santos Trafficante, the mafia boss of Florida, and his being paid by Robert Mayhew, famous CIA and FBI operative, who paid him under congressional investigation. They had figured out that. Ganz wichtig. Der CIA-Agent ist auch gleich der FBI-Agent. Und der DOJ, Ermittler. Ist ja logisch, ne? Teilzeit. Und abends dann mit der Mafia. Alles in einer Hand. Und wenn General Flynn sagt, er will den radikalen Islam ausrotten, dann sagt er eigentlich, er will die CIA ausrotten. Hat er doch gesagt, eindeutig. Muss nur genau hinhören. He had given $150,000 to Trafficante and to John Rosselli and Sam Giancana, Momo, the famous gangster who ran Chicago,
to take care of Castro and perhaps other people, right? Perhaps JFK, right? So it never was perfectly tied to Trafficante and Giancana, but through the figure of Carlos Marcello, we find out that who is the mob boss of New Orleans. Yeah, we find out that FBI, that Hoover had withheld tapes of Marcello talking about the need to get rid of the Kennedys, to go after them, to F them, etc. And that was all withheld. Hier nochmal die Aussage. Der FBI-Chef hat Aufnahmen, wo die Mafia sagt, wir müssen ihn loswerden. Hat es aber zurückgehalten. Warum? Weil die Mafia ihm die Kinder geliefert hat. Der FBI-Chef, der Gründungschef, der Hoover, war der Pedo. Und mit ihm wurde ja der Fotoapparat und das Aufnahmeband. Der Erfinder des Aufnahmebands ist ja mittlerweile verstorben. Mit ihm tippe ich mal auch die ganzen Dinger. Ihr müsst nur alles zusammenrechnen. And so this is actually what led to a 1979 inquiry into a reinvestigation of the Warren Commission because of this information that Hoover had withheld, probably because Hoover himself was blackmailed by the mafia or the CIA or both. And so, yeah, you pretty quickly come into finding out that there was a lot of people that seem to have been used by these power structures in many cases for assassinations, including, I mean, one of the characters who was going to be called in to testify, John Rosselli, is together with Momo and Trafficante. He dies like the day before, just like Sam Giancana. They die the day before this 1979 inquiry, right? So, just or man. Not 1979. They die. Let's see. Rosselli died in 1976. It's Giancana that dies the day before. But that's, again, they had a sense that the FBI knew about a lot of these things. That doesn't mean the FBI is good guys. I'm just saying that once the information that was in Hoover's thousands or hundreds of hours of tapes got out, like, it was over, right? So you had to get rid of some of these people that knew where the bodies were buried. Yeah, for sure. So I followed it when I did that line of research. I followed it chronologically, but I started in Britain. So I started with GCHQ and I started with MI6 and how did MI6 come about? And then MI6 starts working with organized crime well before America even has intelligence. MI6 was working organized crime internationally because that's kind of what they did. They were a front for the East India Company. Like the old money transitioned into let's create intelligence and governments and these sort of things. So moving forward, so it's Operation Underworld. 1938 starts in the UK, but we get into that same thing 1942 because we're in the special relationship. And what Britain is showing us is, hey, welcome to the intelligence world. We deal humans and arms and drugs and all these sorts of things. Historically, this is how we have power, and we want you to be the next in line and be our property managers. So we're going to help you create OSS and CIA. And then while inside this country, we see it as CIA, mafia, maybe a couple other groups had motives on Kennedy, but there were international motives on Kennedy. The British hated the Kennedys because they're Irish. They hated that Joe Kennedy was ambassador to the UK. They killed Joe Kennedy Jr. in Operation Aphrodite in 1943 in an airplane laden with explosives that was supposed to be remote controlled into a target, just like what they did on 9/11, but that never happened, so you can't talk about that. There's all these things that happened leading up to Kennedy. Nochmal zurück. Die haben ein Kennedy per Flugzeug remote-controlled umgebracht, genauso wie ein 911. Zurück. Into a target, just like what they did on 9/11, but that never happened, so you can't talk about that. A couple other groups had motives on Kennedy, but there were international motives on Kennedy. The British hated the Kennedys because they're Irish. They hated that Joe Kennedy was ambassador to the UK. They killed Joe Kennedy Jr. in Operation Aphrodite in 1943 in an airplane laden with explosives that was supposed to be remote controlled into it. Das ist nämlich richtig, weil dieser Kennedy starb, der andere Kennedy-Botschafter schrieb einen Brief, bevor er aufs Boot ging, sagte, wenn das Boot untergeht, dann war es Churchill. Und Churchill brachte dann Lord Mountbatten, den Chef der Royal Navy, beim Attentat finanziert über die RAF in Irland. Während der eine andere auf seinem Boot umgebracht wurde von Churchill. Weil die Familie Churchill ist ja schon immer mit dem Teufel im Bunde. Und dass die denn jetzt noch mit per Remote Control, lustig, dass das damals ging,
Bei Hitler hatten sie ja noch Zeitzünder. Ja, das ist es. Bei Hitler nehmen sie Zeitzünder, weil sie wissen, dass es nicht klappen soll. Dort machen sie Remote Control. Wie bei 911. Easy. Target, just like what they did on 9/11, but that never happened, so you can't talk about that. There's all these things that happened leading up to Kennedy's assassination. This is one of the best books. I'm going to present it. I'll present it like this. I've read a lot of books on all these topics. I'm not saying this is the best book. This is the book that most surprised me because it was written by Roger Stone. I read this book. I'm sure he had like a ghostwriter type dude. This guy helped him out. But The Man Who Killed Kennedy, the case against LBJ, I'm not saying LBJ did it. However, it's an interesting story and narrative that matches up with a lot of other better source research. So I would never take Roger Stone as a source, but having read about it, I was like, this is a pretty good telling of the narrative as far as those things go. No, Other than that, I don't have any interest in Roger Stone. I think you're right. The evidence points in that direction of a combined interest of the interest that LBJ had, the CIA and the mafia. Well, LBJ had a personal thing, and he definitely had a lot of people involved. And then he's surrounded by, like, it was a Rhodes Scholar. Was it the Katzenbach memo? Is it Jeffrey Katzenbach? I forget his name. It's been so long. But there's a memo written that says Oswald did it on, I think, before they had done an investigation. They're like, oh, maybe it was Sunday. By the time Oswald gets shot, they're like, case closed. Oswald did it. So there's a lot of layers to it. So for never getting into it, good for you. But now that you're into it, I made a 20-hour podcast a couple years ago on the 50th anniversary of JFK. And what I put in that 20 hours is all the evidence I've never heard before. So we've all heard these usual things, but I have, like, here's the police officer who found the first weapon at the scene, and it was a Mauser, and he served in World War II, and he knows the difference between a Carcano, Italian. Mauser. Wie sage ich immer, die ganze Nazi-Jugend war in Dallas. Das erste Gewehr, was gefunden wurde, war eine Mauser. Jeder, der sich mit deutschen Waffen auskennt, weiß ganz genau, das ist ein gutes deutsches Produkt. Hilft immer beim Attentat. Deswegen war ja Orlando Bosch einer der besten Killer auf diesem Planeten. Der schwarze Dr. Tod. Wenn man immer verstanden hat, dass hier Westdeutsche in der ganzen Welt Unfug treiben und Ostdeutsche sie bekämpfen, ja, dann versteht ihr auch, warum ich differenziere. Ich spalte nicht, ich weise auf einen Punkt hin, wo es stinkt. Das stinkt aber nur so lange, bis ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Aber immer zu sagen, es gibt kein Problem, hier ist alles cool, das ist hier das Problem. Ja? Denn deutsche Waffen in Dallas, deutsche Nazis in Dallas, die Deutschen hatten Interesse, die wollten dort da bleiben. Kennedy wollte sie rausschmeißen und verknacken, die Israelis übergeben. Die mussten ihn töten. Sonst hätten sie ja weg. Wie willst du NASA machen? Wenn du weg bist, ne? Das ist blöd. Also mussten die Nazis aus der Nazi-Jugend, die 14-Jährigen, die mittlerweile 17, 18, 19, 20 waren, ein bisschen älter, Attentate machen, eine Mörder-Inc. erstellen, Operation Pegasus, überall die Leute killen, Attentate, Kriege anzetteln, bis zur CIA-Chef hoch, bis zum 911, bis jetzt zu Corona. Immer noch, weil ihr damals 45 nie aufgepasst habt. Das kommt dabei raus. Deswegen sind wir jetzt gründlich, damit wir in 70 Jahren nicht nochmal anfangen. Also, im Westen, ihr habt schon immer Scheiß gebaut, ihr braucht jetzt nicht meckern, wir zeigen euch mal, wie es richtig geht. Kommen wir mal rein. Weapon and a World War II weapon, and there were all these contradictions. And Verständnis, wer an dem Problem schuld war im Westen, kann jetzt nicht an der Lösung mitreden. Weil es war das letzte Mal so und habt ihr allen freigesprochen. Ja. Lasst uns mal uns machen hier ein bisschen gründlich, wir kennen es aus. Dann noch übrigens am Ende, der wird schon gut sein. There's a lot of Mark Lane speech in there. But I was just trying to put it in a time capsule for people in the future so they know that the chief executive of this country got assassinated. The people who killed him never got caught. They rose to power. They remain in power today. Nicht mehr, dass sie niemals zur Rechenschaft gezogen wurden, weil an dem Tag, an dem alle Kennedys sangen, It's Going Down, fucking Timber, an dem Tag wurde ja Rechenschaft gezogen. Yeah, I mean, I have Mark Lane's book, and I have Jim Mars's book, and I have the American Free Press guy. I forget his name, but the one where he talks about Mossad.
So I've read different takes on it. It's just that it wasn't a thing that I was really into. And what reignited the interest in it was the mob angle. And again, I had really no interest in anything to do with JFK. It's just that what I wanted to do was look at the history of the 5 families and how they were structured. And by the way, after we did our talk and you mentioned the British angle, I actually went back when I went to do the show with Alex in studio. On the way back, we went to Hot Springs and I redid the gangster tour that they do in Hot Springs. It's actually pretty good. I recommend people go do that tour if you're interested in this topic, because it is very historically based and they do sell a lot of historians books there, like the Bell book on Murder Inc., which is good. But and I did it because I had forgotten all the details relating to Oni Madden, who was the British gangster who was here from the UK to help set this stuff up. And so the early phases of the mafia are not strictly Sicilian, right? There's multiple people at work, so to speak, different groups. Exactly why it becomes the Sicilian mafia that's dominant for many, many years, I'm not really sure on that. But it does look like that the dominance of a lot of the unions and the power structure in the East Coast was taken over by the Sicilians by the time of Lucky Luciano. So when Lucky organizes the 5 families at the behest of Meyer Lansky and some of the Jewish mobsters, we get the predominance of that family, that 5 family structure. And so that's what I found was so fascinating, not because I'm particularly that interested or obsessed with the Italian mafia, just that gives us a window into the geopolitical power structure from a macrocosmic level, right? And everybody knows about, just like everybody watches spy movies, everybody likes and has watched countless mafia movies, right? And we know that this is real, even though Hoover for many years said there's no such thing as the Cosa Nostra, as he was like literally covering up for the Cosa Nostra. Everybody can recognize that, okay, maybe there's corruption at this little level or local level, or there's corrupt cops and there's corrupt politicians, but there's no international. No. These things are a window into how there's international corruption. That's the point. Yeah, I had an interest. So it's good that we're comparing notes, because when I went down this road, I put the mafia in there because, okay, let's learn about that. And then I got the Chicago outfit, the Corsican mafia. I got Rosselli over here. These weren't necessarily organized under the 5 families yet. I had the Irish mafia, the Jewish mafia, the Sicilian mafia. Oh, what's that all about? And then you can start to see that's where the Chicago outfit came from. That's where Marcello's in. Sindona also was involved. So there's a whole lot to learn. And as I was going through, I was like, I should map this out. I mean, who is Giuseppe Mazzini and what is his influence on these sort of secret societies? And did he, Well, I was unclear on how there was a Masonic connection to the mafia and the Merta. I'd known that there was for a long time because several years ago I'd read about Joe Valachi and his testimony that there was these oaths and these blood oaths and these, ritual ceremonies, and I was familiar with the rituals of Freemasonry. So, but I didn't know the exact origin of that. And that's so when I went and got into the history through Selwyn Robb's pretty well-known famous book, he actually goes into the under Garibaldi, the unifier of England, of Italy. Garibaldi was a super disciple of Mazzini, and that's how. And Garibaldi used the mafiosi as his soldiers. I have Orsini in here. I don't know if I have Garibaldi or not. The young Americans, the young Turks, the young Russians, the young Polish, the young Hegelians. There's a lot of young groups under Mazzini. I remember learning he influenced Garibaldi's unification program for Italy. And it was this kind of like revolutionary nationalism that was pretty liberal. I mean, in the sense of for the time. So, und da hätten wir es wieder. Die Voraussetzungen in Italien wurden von verrückten Studenten geschafft. Die Al-Qaida wurde in Kabul an der Universität rekrutiert, die Spitze. Fidel Castro wurde in der Universität rekrutiert. Die Antifa heute wurde in der Universität. Und wer war der unbekannte schwule Maler an der Universität? Hier, der Adolfo. Wo kommt der her? Ah, genau. Seht ihr das Muster? Immer an der Uni. Die in ihrem Weltbild schon erzogen wurden.
Dann nimmt man sich die raus, die noch am besten formbar sind. Der Brite macht seit 300 Jahren Opiumkriege mit Menschenhandel und Drogenhandel. Der Brite hat doch erst in Freiheit, Gleichheit, Eigentum sollte es eigentlich heißen. Also sie sagten lieber Brüderlichkeit. Weil Eigentum heißt ja, du kannst kein Sklave mehr sein. So weit wollen wir jetzt nie gehen hier. Das wurde dann Mensch und nicht mehr Person. Deswegen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Weil ihr seid doch alle Sklaven. Seid Brüder, Sklaven. Ne? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nee, Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Aber das wollten sie nicht. Das wäre dann wirklich eine Veränderung. So sah es nur aus wie alles bei der Maurerei. Es ist die Sündenfabrik. Und die Kinder kriegen sie geliefert, um die Sünden zu fabrizieren, um dann die Macht auszuführen. Nach Vorbild der italienischen und Pariser und Londoner Loge, die aber alles Jesuitenlogen sind, bloß mit dem Namen Jesuiten drauf. Mit illuminatischen Input. Und so wie die Hexenverbrennung und die Pest und Auschwitz doch dasselbe sind, unsere Vorfahren umbringen und Geschichte rumdrehen. Und dann noch die Deutschen dazu zu bringen, dass sie daran zweifeln, dass es passierte. Der Massenmord an ihren Vorfahren. Es ist faszinierend. Der Teufel hat echt Talent im Dinge rumdrehen. Und eure Faulheit ist nicht zu überprüfen, ist das Problem. Oder davon auszugehen, dass hier irgendwas stimmt. Wenn du willst, dass was selbst, dass es funktioniert, musst du es selber machen. Frag mal die Frau, wenn sie einen Orgasmus haben will. Ja. Wenn sie will, dass es funktioniert, ja. Kauft dir 2 Batterien. Genauso ist es aber auch mit der Wahrheit. Die werden es dir niemals sagen. Da müsst ihr schon selber losschlagen. But it attracted these older medieval era Sicilian sort of peasantry, and there were more so libertarian patriots in the Middle Ages, you could call them, the people that would defend Sicily from invaders. By the time of the unification, they were it was a mix of people. So you have a lot of people that were thieves, that were brigands, that were all kinds of, all the way over to, you know, just als der Brite die Diktatur aufgab und die Demokratie eingeführt wurde, war aber vorher schon die Maurerlodge da, über die weiterhin die Demokratie hinter verschlossenen Türen gelenkt wurde. Ja, dort wo Demokratie ist, ist auch die Maurerlodge. Dort wo keine Maurerlodge ist, dort ist Diktatur. Logisch. Der Brite kann ja nichts machen dort. Ne? Nur wenn der Brite agieren kann, wie er will, dann wirst du auch eine Maurerlodge finden. Weil die Sündenfabrik. Du kannst nur mit Sünden agieren, wenn du der Teufel bist, weil wenn es nach Qualität geht, wären ja ganz andere Zustände hier. Das war aber nie das Ziel. Ihr fragt euch, wie das so weit kommen kann? Ja, weil ihr nie an den Teufel glaubt und schon von vornherein verloren habt. Ihr fragt euch immer, wie könnte das sein? Da gebt euch selbst die Schuld. Nee, der Teufel. Self-defense, patriot-minded people. And so mafiosi kind of evolves over time to be local chieftains, local militia that also includes kind of dubious figures, right? And so Garibaldi, I think, under this time, this is when you begin to see a lot of Freemasonic influence in Italy. And so at some point there, that's where the oath of Omerta bears all of the, who exactly came up with the oath, I have no idea, but I'm just saying that this is where we have the Masonic connection, is that he was influenced by Mazzini, and he recruited all of these mafiosi to be his soldiers. Yeah, I mapped out Omerta. I was like, what's this? Okay. It's like, yeah, the secret society, word of honor. You got to keep your secret about these things. And it allows a whole bunch of things that go on underneath it that are facilitated, right? Exactly. And then coming up to like Propaganda Due, the Masonic Lodge, you have like the merging of these things and they come public. Because when I first saw the Godfather series, I didn't know mafia was a real thing. I was just like, these are movies, right? But I did remember in Godfather 3, International Immobiliare, they had like the whole Vatican Bank, scandal thing in there. And later you find out these things are actual. There are secret societies. They do have influence on institutions, but you don't see them up front because the institutions are out front for people. Like, the buildings of state and the buildings of
a lot of the religious institutions around the world in the 20th century, especially after the Dulles brothers became in charge of the World Council on Churches as part of their strategy for controlling the population. Exactly. And this is what's kind of left out. It's the occult part. It's the hidden part, because we see forward facing, oh, there's Washington, D.C., there's a president, he's the chief executive. But that's the bottom level of influence that we see. It's not the top level. And there's a lot of influences from outside the White House that influence the policy and direction of our country that have nothing to do with our votes. So to continue to go through life without these things on our radar, it just means we're believing in the cartoon instead of actually looking to see what the reality is. Yeah, I mean, the idea of we hear the term, right, deep state, shadow government, cryptocracy sort of passed around all the time. But the way that structure actually works and operates is very similar to the way that the mafia is structured, right? There's this sort of Vortrag über Papst, Piraten und den Paten kennt, der weiß, wie die gesamte Unterwelt und die obere Welt, wie alles im Einklang ist und wie alles funktioniert. Ja, man muss verstanden haben, dass das Runde ins Eckige muss, sonst kannst du das Runde nie treffen im Eckigen. Wenn das schon daran scheitert, dann kann es auch nie passieren mit der Lösung. cell structure, and it insulates the higher level from ever getting caught or prosecuted. And this is why for so many decades, organized crime was so successful and unable on the part of the feds to be busted. They would bust all these low-level people all the time, but the low-level people literally were so compartmentalized they had no idea who the boss was. For many, like one of the guys who flipped the Jovalite, like he had heard of these bosses, but he didn't know them. He didn't never met the boss. He's just a lowly foot soldier guy, right? And so in the same way, we can see that insulated, compartmentalized structure, kind of like a military. And in fact, the mafia was structured on the old ancient Roman centurion model, where you compartmentalize what the low-level people know. So this worked very well. Same situation. Hatten wir auch bei Hitler. Dasselbe machen die Jesuiten, dasselbe macht die P2-Lounge, dasselbe macht der Vatikan. Alle Strukturen, die bestens funktionierten, sind exakt so aufgebaut. Auch mein System. Nur, dass ich bei meinem System immer sage, ich, aber nirgendwo steht mein Name drin, obwohl mein Fuß überall mit drin ist, aber nirgendwo eine Verbindung hinführt. Bei den besten lernen, rumdrehen, gegen sie benutzen. Immer, exakt so. With Murder Inc., one of the ways that they were insulated was that the people who were doing the hits in Murder Inc., the contract killing, they didn't actually know who or why they were doing it for. They were just told what to do and where the payment would be. And this was really difficult for the feds for many, many decades to figure out and to bust. And so that is parallel to the way that our deep state structure works, where you have this sort of shadow parallel intelligence apparatus, banking apparatus that's kind of behind the scenes. And then you've got all these public cartoon characters like the politicians that you're talking about that we're always. Das ist der entscheidende Punkt. Die Merkel ist doch noch da. Ja, die hat auch nichts zu sagen. Die war vorher Schauspielerin und jetzt schauspielert sie wieder. Nur mit einem neuen Boss und einem neuen Skript. Und das wird sie so perfekt spielen wie noch nie zuvor. Die Perle der Unverschuld. Und dann kann sie einfach gehen nach Guantanamo. Ohne öffentlich vorgeführt zu werden. Auf das in jedem Geschichtsbuch steht. So kann sie mit dem 17. Doktortitel nach Guantanamo gehen. Kriegt nochmal einen Preis dafür. Bei einer Show in Guantanamo. Und dann werden wir sie niemals wiedersehen. Weil die kommt in den Knast. Aber wie ihre Geschichte ausgeht, also dass sie im Knast ist, ja, aber ob es öffentlich wird oder nicht, ja, die ist eine Schauspielerin. Wie alle Politiker. Die Macht ist dahinter. Aber es passiert ja nichts. Ja, natürlich, weil die Macht dahinter ist und du siehst sie noch nicht. Right? As if they run the whole show, right? As if a guy who's a politician that makes $100,000 a year literally runs everything, and not the guys that make, trillions, right? That can control the private banks, right? So we're just given all these front figures, and whenever there is a serious bust, right? What does the owned corporate mainstream media do? Oh, well, they always tell us, oh, it's just low level, it's just criminals, there's nothing organized. It's exactly what Hoover did, right? This whole time, Hoover was lying and saying that there's no such thing as organized crime or the Cosa Nostra. It's a conspiracy theory. And he would literally tell his agents it was a conspiracy theory. Meanwhile, at the exact same time as Hoover is saying this, there's another bureau called the Bureau of Narcotics, run by Anslinger. I'm not saying this makes Anslinger a good guy. It's not about good or bad. It's just the facts.
Anslinger had all of this information that he had collected on the heroin trade, and that it was 90% run by Lucky Luciano and the Sicilian Mafia in those. Und wenn man bedenkt, der Heroin-Trade, was der ausgelöst hat, wie man alle Schwarzen auf Crack gesetzt hat, weil sie sich das Heroin nicht leisten konnten, und wie man in den Stadtteilen Schwarze gegen Schwarze hat kämpfen lassen um die besten Heroinpreise beim Verkaufen, wie sie sich selber umbringen. Bis dann zu East Coast gegen West Coast. Das passiert nicht einfach so. Ne? Das wurde angeleiert von Personen, die Namen haben. Dieses, die sind schuld, gilt hier nicht mehr. Die haben einen Namen. Sprich ihn aus, damit ihn jeder kennt. Wenn du immer sagst, die, ist das nicht greifbar. Wenn du aber klipp und klar die Namen nennst, Adresse und ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit Fakten, 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 dann kann man agieren. Denn zu sagen, alle sind böse, das macht es ein bisschen einfach. Es ist ein bisschen zu einfach. Du solltest schon ein bisschen gründlich sein. Wenn du die Falschen umbringst, ist auch wieder schlecht. Du willst ja nicht deine Seele beflecken. Es gibt immer so viele Helden da draußen, die denken, das wäre alles so einfach. Die haben alle keinen Plan, das ist sensationell. Wenn man immer verstanden hat, wie das System läuft, kann man auch ganz genau sagen, der muss weg, der muss. Die letzten 3 Tage, wer dort verstorben ist, und an Unfällen und Störungen, das war alles Red Shoe Club. Und ihre Systeme, ihre Bunker, alles in den Strukturen. Das wurde offensichtlich, hat ja jeder gesehen. Außer man sieht nichts. Aber dann, ja. In that time period, in the 40s and 50s. Yeah, so they had contracts for murders and they had the heroin trade. And he had all this information, and Hoover was literally just lying and saying that, no, there's no such thing as organized crime. It doesn't exist. There's just low-level dudes that commit crime. Yeah, so Resorts International. So they had front companies for Murder Inc. and they can invest in things. And this is a whole line of research that, again, it's off most people's radar. You think, oh, that's the Resorts International. It's not a mafia front for like all this other stuff that goes on behind the scenes, drugs and assassinations. And aber wirklich, dass Amazon kein Geldwäscheverein ist. Aber irgendwo müssen doch die Opiumgelder aus Afghanistan. Und ist der Bezos nicht zurückgetreten? Jetzt kurz vorm Abzug aus Afghanistan? Ohne Opium kein Amazon? Weil, wir müssten ja erstmal was produzieren. Von Wert. Amazon hat nur schwarze Zahlen, weil sie immer das Opiumgeld gewaschen haben. Und ihre Mitarbeiter mit dem Hollywood hat nicht mehr ausgereicht, die Drogengelder zu waschen. Du brauchtest Amazon. Und ihr bestellt dort. Schämt euch. Ihr Drogenhändler und Beihilfe zu Drogenhandel betreibenden Amazon. Ja, ihr fördert den Drogenhandel, weil ihr bei Amazon bestellt. Der Drogenhändler, der dann süchtig ist und euch beklaut und euch absticht, der habt ihr auch gleich mitbestellt. Einfach nur, als er faul war, in den Laden nebenan zu gehen. Amazon ist der Tod. Ihr müsst nur bis zu Ende denken. But the thing is, the organized crime with our intelligence community, the FBI, the CIA, all those great, 3-letter agencies, that didn't just stop with that. It became the template for working with Central and South America in a whole bunch of other drug trades. And that came up through Iran-Contra. I mean, it's still going on today, to be quite honest. So there's a long legacy. It's been almost 100 years that this has been going on. And taxpayer dollars spend billions and billions and billions in the investigative agencies that are really in control of this. They have a handle on it. They just have the other handle, not the one we think where they're going to stop it. They're like, no, we'll hit the brakes every now and then, but otherwise we're letting it flood in and we're taking our cut. Yeah, I wasn't even aware before getting into this that the relationship between important mob figures and the intelligence apparatus it goes way back. In fact, it goes back to Vito Genovese, who was obviously the father of the Genovese family, crime family. He worked with the U.S. military, so the military first called upon him as a consultant, as an organized crime figure, because they wanted to know all the legit. Der entscheidende Punkt. Du fragst den Mafiosi, weil der Mafiosi hatte ja unter Mussolini und unter Hitler hatte die Mafia und alle schlechte Chancen. Also ist die Mafia dein Freund. Die Mafia sagt dir, wo du landen musst. Ja.
dass die Mafia daran verdienen will. Ja. Ich meine, überall wo der Ami ist die Mafia. Die Yakuza-Lem aus Jerusalem oder die Opiumpiraten, die britischen, israelisch-asiatischen aus Hongkong und Shanghai, wie Hamburg oder Amsterdam oder New York. Fällt euch was auf? Immer wieder der Hafen. Das nennt man die Sea Power. Mit ihren Krakenboys, den Hydras, die immer wieder nachwachsen, den Mauern. Und alle folgen sie dem Teufel. Mit ihrem Sünden, was auch immer. Ne? Das können sich die meisten noch nie vorstellen, dass die alle dort oben aus dem gleichen Club kommen. Ja, Augen auf im Straßenverkehr. Man muss wissen, wie das Böse denkt. Dann mir aber vorzuwerfen, dass ich ein Rüpel bin, nur weil ich aus einer Welt komme, die ein bisschen anders strukturiert ist als eure, von Bienchen und Blümchen. Ihr hättet gegen Teufel verloren, weil ihr nicht mehr wisst, was der Teufel ist. Ihr hättet versagt. Ja. Von daher, seid dankbar, dass ihr auch mal die andere Seite seht. Weil erst dann seid ihr vollkommen, dann könnt ihr in beide Richtungen sehen. In die Unterwelt und in die obere Welt. Dann könnt ihr hier auf der Erde im Einklang sein, weil ihr dann nicht mehr Bullshit werdet, dann seid ihr frei. Wissen macht dich frei. Nie arbeiten, Wissen macht dich frei im Kopf. Deswegen zensieren sie es doch. Deswegen ist doch die Kontrolle über das Narrativ das wichtigste Gut. Wenn das Narrativ fällt, und es ist schon längst gefallen, es gibt eine zweite Meinung und die hat sich auch noch durchgesetzt. Und ohne Angst kannst du ja nichts machen. Der Teufel kann nur Angst machen und verdrehen. Du musst irgendjemand umbringen. Und dann hat der Teufel gewinnen. Wenn du einfach nichts machst und dies machen, hat er auch gewonnen. Wenn du nicht mal an ihn glaubst, gewinnt er so oder so. Weil wir haben da erst eingeführt, dass es einen Teufel gibt. Davor gab es das nie. Dafür hat uns der Teufel bis heute gehasst. Also er glaubt ja, dass wir immer wieder Krieg haben aus Langeweile. Nee, weil es etwas Böses gibt auf diesem Planet, was bisher nicht greifbar war. Bis wir es dazu gebracht haben, zum Telefon zu greifen. Weil wir haben alles kartografiert. Komplett. Sie mussten ja. Sie waren zum ersten Mal in der Defensive. Sie hatten nicht mal ein Wort dafür. Bisher waren sie immer im Schatten. Jetzt waren sie im Licht. Ja. Zum ersten Mal auf der großen Bühne. Und sie wurden nervös. Sie kannten das nicht. Im Hinterzimmer ist es einfach mit dem Kind an deinem Ding. Aber so, wenn 7 Milliarden Menschen zugucken und auch noch zuhören, was du sagst, weil ja gerade draußen Krise ist, und du dann redest von, ich saß beim Sushi-Mann und da fiel mir ein, es könnte bestimmt schlimm werden. Ach, du kannst zum Sushi-Mann gehen. In der Krise gehst du zum Sushi-Mann. Wunderbar. Also wir können uns das nicht mehr leisten. Was bist du für einer? Abgehobenes Pack. Die Arbeiterhelder. Wir haben Arbeiterrechte seit noch nie. Und Kinderrechte auch noch nie. Der Kindergarten führt zu was? Bingo. Oder Frauenrechte führten zu was? Genau, zu Feminismus. Und wohin führt das? Zur Abtreibung. Es ist faszinierend, euer Westen. Euch aber darauf hinzuweisen, das ist das Problem. Nicht, dass das alles falsch rum ist, aber das anzusprechen. Den Flüchtlinge ja, aber nicht vor meiner Tür. Während wir sagen, Flüchtlinge, nein, danke, kommt die mal nicht zu mir. Logistics of harbors and because the mob controlled the unions, and the unions, you know, were obviously related to the dock workers and all this. So they knew all this. They needed all the intel on the harbors. And the funny thing about Don Vito was that he had I think I'm right. I'm going from I think he was previously buddies that were pro Mussolini, right? And so he just switched sides and said, oh, "Okay, well, I love U.S. military now," and would play both sides, right, between being pro Mussolini, pro U.S. And profited from both sides. So there's a little version, a little microcosm of a person who is a crime figure and played both sides in this, you know, geopolitical war conflict and benefited very well from playing both sides. And he's just a window into the larger plays of how the banking establishment, the arms trafficking, right? They can play both sides in a war. They can get both countries into debt. But you see it at the macro and micro scale, is all I'm trying to say. And he's not the only one. There's other famous mob figures. It was actually controversial when it came out that they had consulted the U.S. military, and they were given awards. Right? Some of these guys got, Patriot awards for being organized crime figures that had helped out
the U.S. military. So there's a long history of this, but that's not even conspiratorial. It's just like basic history, and of course, yeah, most people don't know about that kind of stuff. So it's just overlooked. Oh, it's this button here. Yeah, I'll read it into the record. Operation Underworld. This is the excuse that they had. Because of the war, they got to work with the criminals. Operation Underworld was the United States government's code name for the cooperation of Italian and Jewish organized crime figures from 1942 to 1945. But it started in the UK in 1938. So the US side starts, it's got 4 years behind the, you think they're on the inside when they're 4 years behind the Und der Tipp noch am Ende. Man nannte es die Murder Inc. Vorher waren es die Attentäter des Vatikans. Dann kam die CIA als die Firma und die Queen wird auch als die Firma bezeichnet. Und Central ist schon immer kommunistisch gewesen. Ja, weil man hatte genug Geheimdienste, man brauchte einen, der alle fickt. Einen bösen Geheimdienst innerhalb des, die Murder Inc. ist die CIA. Sie ist der Terror, führt zum Rotring, führt direkt überall hin. In diesem Sinne, lasst euch nie von der Seite anquatschen und immer erst Zeiger fragen bei Sorgen. Ich habe schon das passende Video dazu. Leider ist die Zensur heute noch da. Morgen wird sie fallen oder übermorgen. Irgendwann. Und dann werden wir ja mal richtige Zahlen sehen. In diesem Sinne, Shalomski.